Okay, welcome back. So this is the architecture of IoT যেটা নিয়ে আমরা ডিসকাশন করব। So layer wise architecture, it can be divided into three sections. One is perception layer, the other is network layer, and the other third one is application layer. আমরা একটু পেছনে চলে যাই, তাহলে এই বিষয়টা একটু ক্লিয়ার হবে। If you come back, এখানে কিন্তু আমাদের চারটা কম্পোনেন্ট আছে। One is the controller, the other is the communicator, the actuator and sensor. So sensor হচ্ছে, if you consider a human body, সো হিউম্যান বডিতে কি কি সেন্স করতে পারি আমরা? আমরা দেখতে পারি, শুনতে পারি, উই ক্যান টাচ থিংস, উই ক্যান ফিল থিংস। সো এগুলো হচ্ছে সেন্সর। নাও লেটস সে ইউ টাচ সামথিং উইথ ইউর হ্যান্ড। তুমি আগুনে হাত দিচ্ছ। সো আগুনে যদি হাত দেওয়া হয়, ইউ ফিল হট, obviously, not cold. If you feel cold, then something is wrong, definitely. But you sense that, right? You sense that heat, and your hand is connected to a certain set of joints, your bones, right? তোমার হাড় and everything এর সাথে কানেক্টেড, তোমার স্কেলেটনের সাথে কানেক্টেড, you have joints there. তোমার হাতে যখন ওখানে টাচ লাগায়, you immediately what do? You kind of reflexively তুমি তোমার হাত সরিয়ে নাও, right? So এখানে কি হচ্ছে? এখানে অ্যাকচুয়েশন হচ্ছে। This is actuation basically, movement, output, in short. Okay, then we have communicator. Communicator is more like it's connected like তোমার হাতের সাথে তোমার ব্রেইনের যে কানেকশন, the communication that's happening, the nervous system, you can think about something like that. So nervous system যদি disconnected থাকে, if the sensor and the actuator cannot communicate, তোমার হাত যদি তোমার ব্রেনের সাথে কমিউনিকেট না করতে পারে, তাহলে তুমি আগুনে হাত দিয়ে দাঁড়া থাকবা, তোমার হাত পুড়ে যাবে, you won't be able to do anything. And obviously controller, যেহেতু আমরা হিউম্যান বডি নিয়ে কথা বলছি, তো কন্ট্রোলার ইজ ডেফিনেটলি দ্য ব্রেইন, এটা সহজেই বোঝা যাচ্ছে। সো কামিং ব্যাক, যদি চারটা কম্পোনেন্ট আমরা বুঝে থাকি, টু দিস লেয়ার ওয়াইজ আর্কিটেকচার, পারসেপশন হচ্ছে, পারসেপশন লেয়ারেই সেন্সর অ্যান্ড অ্যাকচুয়েটার গুলো চলে যায়। ইফ ইউ সি দ্য ডোরের একটা ছবি দেওয়া আছে, বেলের একটা ছবি দেওয়া আছে, দের ইজ দ্য ফটো অফ ওয়াটার অ্যান্ড লাইটস অ্যান্ড এভরিথিং। দেন উই হ্যাভ দ্য নেটওয়ার্ক লেয়ার, দিস ইজ দ্য কমিউনিকেটার বেসিক্যালি, কি দিয়ে কমিউনিকেশনটা হবে। অ্যান্ড দেন ফাইনালি উই হ্যাভ দ্য অ্যাপ্লিকেশন লেয়ার, যেটার সাথে we are connected, right? The application layer is like the brain of the stuff, the logic, যেখানে logically জিনিসপত্র কাজ করে। So basically three basic layers. Perception layer is used to collect data, network layer provides data transmission services, and application layer deliver application specific services to the user. Functional view যদি আমরা দেখি, তাহলে sensors basically they create, network communicates, then we do an integration or aggregation, then we analyze something, and then we act on it, right? কোনো কিছু আমরা সেন্স করতেছি, সেই ইনফরমেশনটা পাঠাচ্ছি কোনো কিছু থ্রুতে, সেটাকে অ্যানালাইজেশন করতেছি, দেন অ্যানালাইজিং হয়ে গেলে দেন উই অ্যাক্ট, আমরা সেই অনুযায়ী আমরা ডিসিশন নেই অথবা কোনো কাজ করি, যে আগুনে হাত লাগলো, এবার আমি হাত সরাবো কি সরাবো না। ওকে, সো দ্যাটস দি ফাইনাল স্টেজ, অ্যাক্ট। নাও আমরা কি নিয়ে কথা বলছিলাম, যে আমাদের কয়েকটা কম্পোনেন্ট আছে, সেন্সার্স, কমিউনিকেটার্স, অ্যাকচুয়েটার্স অ্যান্ড কন্ট্রোলার্স। সো ফার্স্ট থিং ইজ সেন্সার্স। সেন্সার্স কি সেটা একটু বুঝে নিই। Sensors perform input functions by sensing or feeling the physical changes in the characteristics of a system. So basically এখানে যদি ছবিটা দেখা হয়, এত কথা যদি, if you don't want to read about it, no issues. Temperature sensor আছে, temperature sensor has some physical component inside of it, যেটা সূর্যের আলোর সাথে রিঅ্যাক্ট করে, some sort of chemical composition অথবা electrical situation এর ভেতরে আছে, we are not going to go into that much depth, but এর ভিতরে এমন কিছু আছে যে জিনিসটা সূর্যের আলোর সাথে বা সূর্যের যে তাপ, সেই তাপের পরিপ্রেক্ষিতে সে রিঅ্যাক্ট করে, তার ফিজিক্যাল কিছু একটা চেঞ্জ হয়, সেটা আমরা সেই অনুযায়ী যে ইলেকট্রিক্যাল সিগন্যালটা আসছে সেটা আমরা ক্যাপচার করতেছি থ্রু সাম সোর্ট অফ সার্কিট অর এনিথিং, অ্যান্ড দেন সেটা আমি এলসিডি ডিসপ্লেতে দেখাচ্ছি। সো এই যে সেন্সারটা ডিটেক্ট করতেছে, দিস ইজ হোয়াট ইট ইজ, যে ভেতরে সামথিং ইজ দেয়ার দ্যাট রিঅ্যাক্টস। ফিজিক্যাল জিনিসকে কিভাবে আমরা ইলেকট্রিক্যালের সাথে ইন্টারফেস করব, সেটার পেছনেই হচ্ছে ফিজিক্যাল প্রপার্টিস। সো ফর এক্সাম্পল হতে পারে লাইট সেন্সারে
ভেতরে নিশ্চয়ই there is a photo sensitive diode at the end of a light sensor. তো ওর ভেতরে there is some sort of chemical composition অথবা physical composition যেটা আলো পড়লে সেন্সিটিভ হয়ে যায়, it's sensitive to light, যত বেশি আলো তত বেশি সেন্সিটিভ। সো বেসড অন দ্যাট কিছু ইলেকট্রিক্যাল চেঞ্জেস হবে, সেই চেঞ্জগুলো আমরা ক্যাপচার করে আমরা ওই মতো কাজ করব। Now there are two types of sensors. One is analog sensor, the other is digital sensor. Analog sensor হচ্ছে, analog sensors produce a continuous output signal or voltage which is generally proportional to the quantity being measured. So basically it's like this wavy line এখানে নিচে যেটা দেখা যাচ্ছে। সো ইটস প্রপোর্শনাল এই কারণে বলা হচ্ছে বিকজ যদি বেশি হয় তাহলে এই কার্ভটা বেশি হবে, যদি কম হয় তাহলে কম হবে, ভেরি সিম্পল, অ্যান্ড ইটস কন্টিনিউয়াস, there is no breaks in between, continuously ভ্যালুগুলো আসতে থাকবে, there will be some sort of value, যেমন উইন্ড স্পিড, সোলার রেডিয়েশন, লাইট সেন্সিটিভিটি এটসেট্রা, এই যে প্যারামিটারগুলো এগুলো কন্টিনিউয়াস। কন্টিনিউয়াস কেন? এমন কখনো হবে না উইন্ডস বাতাসের গতিতে যে ইট উইল বি লাইক 8 কিলোমিটার/আওয়ার তোমার বাতাসের স্পিড, দেন 8.1, 8.3 এরকম যাচ্ছে, দেন হঠাৎ করে মানে লাইক মানে ইট উইল নেভার বি লাইক হয় 0 কিলোমিটার/আওয়ারে বাতাসের গতি হবে অথবা 8 কিলোমিটার হবে, এর ভেতরে কিছু থাকতে পারবে না, ইট উইল নেভার বি লাইক দিস। জাস্ট লাইক টেম্পারেচার উইল নেভার বি, এরকম কোনো সিচুয়েশন হবে না যে ইট উইল বি 0 and 30 degrees, এর ভেতরে কোনো ভ্যালু থাকতে পারবে না। সো দিস ইজ মানে ইন সিম্পল টার্মস যদি বুঝতে হয়, দিস ইজ হাউ ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড। সো দিস ইজ লাইক অ্যানালগ সেন্সার্স। অ্যানালগ সেন্সরের কিছু এক্সাম্পলস অ্যাজ আই সেড, এখানে এলডিআর লাইট ডিপেন্ডেন্ট সেন্সর অথবা লাইট সেন্সর, and then temperature sensor looks something like this. So the other type of sensor is called a digital sensor. So electrochemical or electrical sensors where the information is converted to digital form. So basically there is a conversion in progress. So digital signals, digital sensors actually produce discrete values অথবা 0 অথবা 1. If you see the graph is always like 0 or 1, where as opposed to analog signal কিন্তু continuous একটা কার্ভ আসছিল, বাট ডিজিটালে সেটা আসে না, ডিজিটালে 0 or 1ই আসে কন্টিনিউয়াসলি। digital sensor excitation হবে due to external sources, speed, light, whatever it is, and then they will give a voltage output of high or low, basically that is digital sensors. Digital sensor example হচ্ছে digital light sensors, same way এটা কাজ করতে পারবে, same as the like analog. Temperature sensor যেটা হচ্ছে electrical output দিবে based on some physical phenomenon, of course temperature, and then the output is a discrete digital value, usually some numerical data, because we have to convert that analog value to digital. So যদি technically বলা হয়, all of these sensors are analog in nature, কিন্তু there is some sort of circuitry or electrical situation যেটা দিয়ে এই physical phenomenon কে বা analog phenomenon কে আমরা digitally convert করে নিচ্ছি, so that it can be interfaced with an actual digital devices, because আমাদের computers and mobile phones and all of this, they only understand digital. So basically এখানে একটা ট্রান্সলেশন হচ্ছে, that's how you can imagine. There are some other way of categorizing sensors, সেটা হচ্ছে active sensor আর passive sensor. So active sensor is this: an active sensor provides its own source of energy. The sensor emits a signal which interacts with physical objects in that area and is reflected and refracted back towards the sensor. So basically you can imagine something like radar or GPS or X-ray. অর্থাৎ এই সেন্সরগুলো অ্যাকচুয়ালি নিজেদের সিগন্যাল নিজেই প্রডিউস করে। ফর এক্সাম্পল রেডার থেকে যে সিগন্যাল আসছে সেটা আমার ডিভাইসে যে জিপিএস আছে সে ওই সিগন্যালটা থেকে ইটস কাইন্ড অফ গেটিং দ্য পাওয়ার অ্যান্ড দ্য ইনফরমেশন। সো দিস ইজ অ্যাক্টিভ সেন্সর, যে নিজের সিগন্যাল নিজেই তৈরি করে। অ্যান্ড দেন দের ইজ প্যাসিভ সেন্সর। প্যাসিভ সেন্সর নিজের এনার্জি নিজে তৈরি করে না, ওকে, ইটস বেসিক্যালি রেকর্ডস ন্যাচারালি অকারিং ইলেকট্রোম্যাগনেটিক এনার্জি, অর্থাৎ নিজে কোনো সিগন্যাল দিবে না, যে সিগন্যাল আছে সে সেটা মেজার করবে। ফর এক্সাম্পল ফ্লাকচুয়েশনস ইন ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশন অর স্পেকট্রোমিটার্স,
আরো ভালো এক্সাম্পল দেওয়া যায় যদি আরএফআইডি বলা হয়। ওকে, সো আরএফআইডি ইজ কাইন্ড অফ এমন একটা জিনিস যেটা হচ্ছে ইট ডাজ নট প্রডিউস ইটস ওন সিগন্যাল, বাট ওয়েন ইটস ইন দ্য রেঞ্জ অফ ইলেকট্রোম্যাগনেটিক এনার্জি, তখন ও ওই এনার্জি নিয়ে এনার্জি মেজার করে কাজ করতে পারে, সামথিং লাইক দ্যাট। সো টু কাইন্ডস অফ থিংস, ওয়ান ইজ অ্যাক্টিভ সেন্সর, যেটা হচ্ছে দি সেন্সর ইটসেলফ এমিটস এ সিগন্যাল, আর প্যাসিভ সেন্সর যে হচ্ছে নিজে থেকে কোনো সিগন্যাল দেয় না, ও অন্য একটা এনার্জি সোর্স থেকে ও ওটা মেজার করে বা ইউজ করে। তো নেক্সট আমরা সেন্সারসের কিছু এক্সাম্পলস দেখবো ইন দ্য নেক্সট ভিডিও।